the seminar with the lighting of the lamp. Ladies and gentlemen, good evening. I'm extremely overwhelmed to get this opportunity to save a life. Country. Ladies and gentlemen, good evening. I'm extremely overwhelmed to get this opportunity, their efforts to save a life. Country. And a very, very eminent cardiac surgeon. A very warm welcome to you, Devi. His Grace, the eminent Archbishop Peter Machado, Swamiji, the 72nd Pontiff of Sri Adonai. A very warm welcome to Maulana Shabir Ahmed Naqvi. Next we have Professor. A very warm welcome to Parama Pujya Jainacharya. Over 3 lakh people waiting for an organ transplant. Half of them, very unfortunately, less than 3% of them, 85% of them have an agonizing, painful death. And this has to change, and that's why we are meeting here today, to at least make a lasting beginning to change this. Largest economy in the world now, but probably at the bottom of the chart as far as organ donation is concerned. USA has an organ donation rate of 41 per million, and ours is 0.1 per million. So there's a huge gap that we need to fill in. There are many barriers to organ transplant, including lack of awareness, social stigma, myths attached to organ donation, poor counseling facilities, inability to take a decision by the family in the midst of immense grief, and presumed religious barriers. Senior urologist and transplant surgeon. There are various religious myths on organ donation, but all religions teach us love and sharing. There are many examples in Hindu mythology and scriptures that support organ donation. Christianity believes in organ donation. Love, compassion, helping others, and sacrifice are themes that are integral to the Christian faith. His Holiness, the Dalai Lama, during his visit to Hamburg, Germany in 2007, addressed 45,000 people and made a positive comment on organ donation. He supported this act of donation as a state of enlightenment. According to the Holy Quran, he is grateful for all the things that he or she receives in life. This link between religion and organ donation needs to percolate into the public consciousness. Only then will donating one's organs become a way of life. I have added something of my own to that. ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಮಾನವನಾಗಿ ಹುಟ್ಟದೇ ಇದ್ದರೂ ಜೀವನ ಪಥದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಯುವಾಗ ಮಾನವನಾಗಿ ಸತ್ತರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ. That's the most important thing. Who else can serve this purpose more than the holy personalities sitting here? Because their words are accepted by the people straight away, as against the words of people like me, or maybe sometimes politicians also. Ladies and gentlemen, just imagine you donate an organ to a year-old child, and that child lives for a long period thereafter. And you, very often you live to see that also. What's the pleasure of that you get? I've seen the sufferings of the people because of maladministration in the country. I've also seen how happy the families of the people who get organs and survive. There's nothing like
watching and seeing those people who acquire an organ and survive for a longer period. And just imagine the pride the donor has, or for that matter, even if the person is dead, his relatives will have. I, for one, definitely find donation of an organ is much more holier than donating any amount of earthly. Ladies and gentlemen, I am not an expert in organ donation. There are people who are here to speak about it, but I have seen lack of humanism from close quarters. Of the information booklet prepared by the Nephrology Association. I wish other states take a note of what Karnataka has done and follow the suit. I am not an expert in religious views on organ donation. I leave it to the experts here to explain more in detail. But I just want to let all of you know that most of the recipients of the organs are the young breadwinners of the family. A country like India, where there is very little social security, on the life of breadwinner depends the entire life of the family, of young wife and young children. And their family, who came ahead then and donated their heart. And my daughter was 2.5 years old by then, and now she's 13 years. I'm so happy to see her growth and success. And we were also possible only because of all the doctors' team that worked behind my transplantation to be successful and guiding me to where I am today. ನಂತರ ವೈದ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರೊಡೆದು ಬರುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ, ನೇತ್ರದಾನ ಅದು ಸಹಜವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೃದಯ ದಾನವೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಡೆಯೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶರೀರದ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕವಾದಂಥ ನೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. Universities across the world, in US alone we have 28 universities, and we teach the tenets of all religions. And here Jesuit education includes 3 things: academic excellence, character formation, and social concern. समस्या कब खड़ी होती है? जब अपने प्रकृति के साथ में विरुद्ध चलते हैं. आपने देखा होगा पशु पक्षी जितने भी हैं उनकी एक मौलिक विशेषता आपने नहीं देखी होगी. जन्म से लेकर मृत्यु तक वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. न उनको जगह चाहिए, न कपड़ा चाहिए, न खाना चाहिए, न पीना चाहिए, न रहने के लिए कुछ चाहिए, न ठंडी, न गर्मी, न सर्दी, न किसी में कुछ भी नहीं. वो अपने आप प्रकृति के साथ में जो है ना तालमेल रख करके चलती है. तो परिणाम देखो, उसको सब चाहते हैं. उसके any aspect of human life, Sikhs have come forward to not deter even for making the sacrifices. So that is one thing. Second important aspect which Sikh way of life is the path through that Supreme Lord, merging with Him, what we call it mukti, salvation, whatever way, that is the aim of the human life. It is once again through His creation. Because it is not only firmly believed, that is a concept which is brought to the core in the Sikh philosophy and the traditions,
that God abides in His creation. मैं 2 साल से मैं ऑक्सीजन में था, 2 लीटर से लेके 6 लीटर तक आ गया था। सांस इतनी बुरी थी, जो मस्जिदों में बयान देते थे, अल्लाह कुदरत दिया है, सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, तो हमें सुनते थे, उसकी वैल्यू नहीं थी। जब मेरे ऊपर गुजरा तो मुझे मालूम हुआ कि सांस क्या है। इसमें जो आदमी बैठे हैं, किसी को नहीं मालूम है कि सांस क्या है। सांस मुझे मालूम है कि क्या कुदरत दिया है, ये चीज़ मेरे पास थी, मगर इतनी तकलीफ से गुजारा। हर सांस में मेरा नेक्स्ट सांस लेता हूँ या नहीं लेता हूँ, ये हालत थी मेरी। तो खुदा के फजलो करम से कोई अल्लाह का बंदा डोनेट किया हार्ट एंड लंग्स, क्या ये मुझे ट्रांसप्लांट किया हॉस्पिटल में, क्या बहुत अच्छी हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट किए और बहुत अच्छा किए, और मैं उनके सामने आपके सामने खड़ा हूँ। और डॉक्टर ತಪ್ಪು ನಂಬಿಕೆಗಳಿದೆ, ಭಯ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು, ನಾವು ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನೆಫ್ರಾಲಜಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸೋಟೋ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೋಟೋ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಈ ಒಂದು ವಿನೂತನವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇವತ್ತು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೀಡರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮೂಲಕನೇ, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಬಹುಶಃ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು. ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ, ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಲಿ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸೋಟೋ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಂಥ ದುರ್ಘಟನೆಗಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಡಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಯರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಂತ ಕಳ್ಕೊತಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವಂತೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ದುಃಖದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜನರು ಮನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇದು ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಿಡ್ನಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ 4000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, ಲಿವರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2000 ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಿದೆ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವೇ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿರೋರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಬದುಕ್ತೀವಿ. ನವೇ ವಿ ಬಿಕಮ್ ಇಮ್ಮಾರ್ಟಲ್ ಬೈ ಲಿವಿಂಗ್ ಟು ಅದರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೀಡಿದ್ವಿ. ತಾವು ಕೂಡ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಲಾಖೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಸಾರಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್, ಅವರು ಸ್ಯಾಂಪಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದು H3N2 ಇದೆಯಾ, ಅಡಿನೋ ವೈರಸ್